بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy, wanda ni Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwa da ya karfafe muka fara wannan koyarwa Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics na 19, kuma a wannan karan zamu karatu ne akan abin da ake cewa pressure. So da farko zamu ba da definition. Muka ce the term pressure is defined as the amount of force that acts normally perpendicularly per unit area. Its unit is Newton per meter square or Pascal. To me aka ce nan? An ce shi pressure ba wani abu bane illa force, ƙarfi da aka danna a wani waje divide by area din wajen, faɗin wajen. In ka ce shi force din ƙarfin divide by area din, to duk abin da ka samu shi ake kira pressure. Kuma mun ce shi karfin nan dole ya zama perpendicular. In ka an ce normally ana nufin perpendicular, ya zama at right angle 90 degrees to the area din da force din ke acting. To shine muka ce a formula za mu ce pressure is equal to force over area. Unit in force mun san Newton ne, unit in area kuma meter square. So ashe pressure yana da unit na Newton per meter square, ko kuma ana iya amfani da Pascal. Shi wannan Pascal ɗin suna ne na scientist wanda ya aiki akan pressure. Akwai Pascal law ta pressure wanda ke cewa pressure is transmitted equally to kowane waje. So shi yasa ake iya bashi wannan unit ɗin don girmamawa ga wannan scientist ɗin. Duk lokacin da kake da wani load, in aka ce load wani abu mai nauyi, ko dai ya zama daskararre solid ko liquid ko gas, in dai yana acting akan wata area, so in kana so ka samu pressure din da ke acting a wajen, dole ka duba yawan shi load din da kuma size of the area din, ma'ana fadinta. Sai ka ce force din all over area shi zai baka pressure dinka, kamar yadda muka yi bayani. To pressure in fluid, idan kana da fluid, abinda ake ce ma fluid ko gas ko kuma liquid, ma'ana abu da yake na iska ko kuma mai ruwa kamar spetter da ruwan da sauransu. Idan kana so ka gano pressure din da suke creating idan suna cikin wani mazubi, wani container, so abin da ake yi sai ka duba menene density din shi wannan liquid din. Mun gama karatu akan density and relative density. Menene density din shi wannan fluid din, ma'ana gas din ko liquid din. Sannan kuma menene area of the container, cross sectional area din, kamar wannan kun ga cycle ne of area per r square tun da cycle ne. Sannan kuma menene height din ita container din. Sannan ne zaka iya determining pressure din da shi wannan fluid din yake creating. To mu dauka cewa mun zuba wani liquid a cikin nan wanda density din shi shine rho, sannan kuma cross sectional area ita wannan na container din is a, sannan kuma height ɗinta is h. To sai mu koma mu ce ai formula mu ta ce pressure is equal to force over area. So mu tuna da force da weight ɗaya ne, kuma weight is equal to mene, mg. Kuma mu tuna cewa shi mass din nan is equal to density times volume. Wannan duk karatun mu na density za a koma a gan shi. Shikenan sai mu ce to yanzu ashe force da yake equal to ma, ita kuma m is equal to rho v, ashe force ya zama rho v g kenan. Wannan shine force. To mu tuna kuma shi v din nan volume ne. Idan kana da wani abu mai kamar wannan cylinder, kai koma cube ne ko cuboid, area volume din shi is equal to cross sectional area times height din shi. To ashe yanzu zan iya cire wannan v din in sa area times height. So my force is equal to rho, density kenan, times area times height times g. Sai mu ce to amma fa shi pressure is equal to dama force din, ma'ana rho a hg all over area which is a. So therefore wannan a din da wannan a za su kashe juna. Yanzu ashe pressure ya zama equals to density times acceleration due to gravity g
sannan kuma times height of the container wanda a cikinta ne shi fluid din yake. So muka kalli wannan abin da kyau za mu ga cewa tunda dai pressure is equal to rho gh, density din kowane substance is constant, acceleration due to gravity shi ma is always constant. So ashe pressure din fluid ya danganta da menene height din nan. Idan wannan h din ta karu, pressure ya karu, idan ta ragu ya ragu, tunda da rho da g dukansu constant ne. Wannan shine wannan karin bayanin da muke yi. Shi kuma wannan h din ana kiran shi head din shi wannan fluid din, kuma duk lokacin da head ya canza a nan ne pressure yake canzawa. So abu mu na gaba kuma shine za mu karatu akan manometer. Shi manometer din nan kawai instrument ne, ma'ana wani kayan aiki ne da ake amfani da shi a auna pressure, kuma ana yin shi is a pipe ne, yana da U shape din shi irin na U ne, ga 1 arm ga ɗaya arm ne. Duk lokacin da wannan arm ɗin da wannan suke a buɗe, ma'ana dukansu da open to the atmosphere, ma'ana iskan atmosphere tana iya shiga cikinsu, to shikenan zaka ga level of mercury a nan wajen da level of mercury a nan dole su zama iri ɗaya. To amma yawanci dama ana amfani da shi ne a gano menene pressure ɗin da wani gas yake fitarwa. So idan za ka yi wannan awon, sai ka samu wannan hannun sai ka jona pipe ɗin da ke huro gas ɗin. So pressure ɗin gas ɗin nan idan ya zo zai danna liquid ɗin nan, sai ka ga a nan arm ɗin da yake open mercury ɗin ya yi sama, nan kuma ya yi ƙasa. So wannan H ɗin shine difference in pressure between this arm and this arm. Kamar yadda na ce, kafin mu haɗa gas anan dukansu level ɗin zai zama iri ɗaya, suna subjected to atmospheric pressure. Kuma atmospheric pressure value ɗinta 1.01 times 10 raised to power 5 Newton per meter square. Amma idan ka sa gas ɗin anan, sai ka ƙarfin gas ɗin nan ya rinjayi na atmosphere har ya sa wannan abin ya yi sama, mu samu wannan H difference ɗin. So da ka samu wannan H difference ɗin, sai ka ce total pressure ɗin da wannan gas ɗin yake badawa shine atmospheric pressure plus rho gh na wannan height ɗin da muka samu. To anan sai mu ce yanzu pressure dama is equal to rho gh, amma za ka yi mene multiplying ɗin shi da h, ma'ana za ka yi adding in atmospheric pressure to it. So therefore sai zama total pressure ɗin wannan gas ɗin is equal to rho gh, which is the excess pressure, plus atmospheric pressure, which is 1.01 times 10 raised to power 5. So haka ake amfani da manometer a samu pressure of gas, ko kuma duk wani source zai dinga turo pressure. To mun ce atmospheric pressure, menene atmospheric pressure din shi kanshi? To mu sani abinda ake ce ma atmosphere shine wannan filin da ke tsakanin nan tudun ƙasa da can sama, wanda ba mu san iya nisanta ba. So wannan space din, wannan filin da ke tsakani, nan ne ake ce ma atmosphere. Kuma mun san wannan atmosphere din nan ba empty bane, akwai gas a ciki. Wayannan gas din da suka haɗu gaba ɗaya su ake kiransu air. Kuma ko yaya ne dai suna da nasu nauyin. To mu da muke nan kan ƙasa, wayannan gases din air din kamar suna kanmu ne. Mu ne muke ƙasa, shine seabed din atmosphere, mu kuma nauyin shi wannan air din nan yana dannuwa akan mu ne. So dalilin haka ne yasa kowane body da ke nan kan ƙasa yana experiencing din shi wannan atmospheric pressure. Kuma atmospheric pressure din nan yana da tsananin yawa fa, saboda ya kai 1.01 times 10 raised to power 5. Wannan fa yana nufin wajen 100,000 Newton per meter square. Abinda wani zai tambaya ce, to in dai akwai nauyi irin wannan yana danne ne, me yasa ba na jin wani abu na danne ni ina tafiya freely? To amsan da zamu baka sai mu ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah shine mafi kyautata halitta. Da ya halicce mu, sai ya halicci wani abu a cikin jikinmu, sunan shi zuciya. Kuma zuciyar nan ko da yaushe buga jini take. So akwai blood pressure. Sai zama yawan blood pressure din a tsarin Allah sai zama daidai da atmospheric pressure da ke faduwa a cikin kanmu. To sai zama sun zama equal and opposite, sai ka ji ka free, ba wani abu da ke danne ka, ba wani matsala. Yanzu da a ce za ka tashi daga nan ƙasa ka tafi can sama kai nisa sosai, so za ka ga atmospheric pressure da ke kanka ya ragu, saboda height ɗinka zuwa can sararin samaniya ya ragu.
to sai kaga blood pressure ɗinka ya fi atmospheric yawa, sai kaga za ka iya yin haɓo jini ya fara fitowa ta hancinka saboda ba balance. Kuma da yanzu a haƙa wani rami mai zurfin gaske can ƙasa, a je a ce mutum ya shiga ciki, za ka ji ka kasa yin numfashi. Dalili saboda height ɗinka from atmosphere ya ƙaru, to atmospheric pressure ɗinka ya fi ƙarfin blood pressure ɗinka, sai ka ji numfashinka yana so ya ƙi fita. So therefore wannan shine atmospheric pressure. So abu na gaba sai mu kalli simple barometer. Ita barometer ɗin nan instrument ne da ake amfani da ita wajen measuring ɗin atmospheric pressure. Sannan kuma kun kalla, it is made of a container. Wannan container ita ce beaker ɗin nan. Sai kuma a samo glass tube wanda ake ce ma test tube. Sai kuma a cikin ita beaker ɗin nan za mu zuba mercury. Shi kenan sai a kifa shi wannan beaker ɗin, buɗaɗɗen bakin yana cikin container, rufaffen bakin yana sama. Atmospheric pressure yana danna wannan mercury ɗin in free space ɗin nan. To shi yasa zaka ga mercury dole ya ƙara tsawo a cikin shi wannan test tube din. So zaka ga akwai difference between height of the mercury a cikin beaker din da kuma height of the mercury in the shi wannan inverted test tube din, glass tube din. So difference din tsakanin su shine atmospheric pressure. Ku tuna ya gaya muku dama in kana neman pressure rho GH, rho is constant, G is constant, the only thing da ke canzawa shine mene? H. To normal atmospheric pressure za ga wannan height din difference din ya kai 760 mm, amma na mene? Mercury. To idan kana so ka canza shi ya koma from wannan height ya koma actual Newton per meter square, abinda za ka yi sai ka ce P is equal to rho GH. Density of the mercury is 13,600. Acceleration due to gravity kuma is 10 meter per second square. Shi kuma wannan h din shine 760 mm. Idan ka ce divide by 1000 sai kuma 0.76 meters shine SI unit na distance. So sai mu ce P is equal to rho GH 13,600 times G 10 times H 0.76. Idan kai multiplying zaka samu 1.03 times 10 raised to power 5 Newton per meter square. Wannan shine pressure din atmosphere da ke acting a kaina, a kanka, akan komai ma, amma kuma Allah cikin hikima shi sai yayi balancing din shi da mene? Atmospheric, blood pressure na zukatan mu da ke bugawa. To wannan shine theory da ya shafi shi pressure. Daga nan sai kuma mu amsa tambayoyi a ƙarƙashin pressure din. Tambayar mu ta farko ko kuma mun kira wayannan tambayoyin mun ce questions arena, ma'ana wani fage na tambayoyi. Tambaya ta farko aka ce calculate the pressure exerted by water at the bottom of a tank 25 meters deep and 4/5 full of water. Ma'ana wani tanki ne an cika shi da ruwa, tsawon tankin 25 meters, amma inda ruwan ya cika shi ne 4/5, ma'ana 4/5 na shi wannan 25 meters din. Sai aka ce a samu pressure din. An ba mu density of water 1000, an kuma ba mu acceleration due to gravity 10. Sai mu ce to yanzu menene depth din da ruwa ya kai, tunda ba duka 25 din bane, an ce 4/5. Sai ga ce to 4/5 times 25 times 25 sai ya baka 20 meters. To wannan shine height of ruwa a cikin container din. Sai mu ce pressure is equal to rho GH, ma'ana rho density of the water times G times height din shine wannan 20 meters din. Idan kai da kyau za ka samu 200,000 Newton per meter square. Tambaya ta biyu aka ce a television tube has a flat rectangular end of size 0.4 meters by 0.3 meters. Calculate the thrust, ma'ana force exerted on this end, this is D, by the atmosphere if the atmospheric pressure is equal to 1.01 times 10 raised to power 5 Newton per meter square. To yanzu abu na farko da za mu fara yi, an ce mu samu force ne. Ku tuna pressure is equal to force over area. Shi kuma wannan abun an ce min is rectangular, kuma an san area din rectangular is length times breadth. 0.4 times 0.2 sai ba mu 0.12 meter square. 0.12 meter square shine area din. Sai in ce to mutuna dama pressure is force over area,
so ni kuma force ake nema shine thrust din, sai in yi cross multiply, sai zama force is equal to pressure times area. Pressure atmospheric pressure, area yanzu nan ne calculating ɗinta 0.12, idan kai multiplying zai baka 12,120 Newton. Sai tambaya ta uku aka ce an open U-tube pressure gauge containing water shows difference in level of 15 centimeters when connected to gas supply. Find in Newton per meter square the excess pressure of the gas. To wannan manometer ne, dama mun ce U shape yake da shi, amma a cikin shi yanzu an zuba ruwa ne ba mercury ba. Sai aka hada one end baki ɗaya aka hada shi da gas, sai aka ga difference between da bakin da yake bude da wanda yake kulle an samu 15 cm. So wai menene excess pressure din? Mun san cewa excess pressure is equal to rho GH, amma da sun ce mu samu total pressure ne, sai mu ce rho GH plus atmospheric pressure kamar yadda ne bayani. To sai ce H ina difference din is 15 cm, sai yi dividing by 100 ya zama 0.15 meters. G na santa, kuma density of water wannan ba P bane, rho ne, density of water. Sai mu ce to P is equal to rho GH, rho 1000 for water times G 10 times height in 0.15 zai ba mu 1500 Newton per meter square. Shine difference in pressure between the pressure din gas din da kuma na atmosphere. Sai tambaya ta hudu aka ce a solid right circular cylinder of length 10 cm and radius 2 cm has its axis vertical and its end is 15 cm below the surface of fluid of relative density 1.5. Calculate the thrust, that is force, on A, the upper, B, the lower end of the cylinder due to the fluid. Abin da ake cewa nan shine muna da wata cylinder din nan tsawonta 10 cm, radius into 2 cm, kuma sai aka tsaye da ita tsaye inda ake tsaye da dai drum a tsaye ba a kwance ba. Sai aka ce samanta 15 cm suke below surface of wani fluid, ma'ana tana kasan fluid din kenan, daga samanta zuwa saman fluid din 15 cm, kuma an ce shi fluid din ko kuma liquid din yana da relative density 1.5. sai aka ce a samu force on top of the cylinder and force at the bottom of the cylinder. So idan muna so mu wannan gazanan da ya kamata ne, sai mu ce wannan shine surface of the fluid, wannan ita ce cylinder samanta zuwa saman fluid in 15 cm, sannan kuma tsawonta dama an ce is 10 cm, kuma radius ɗinta an ce 2 cm. So abu na farko da zan yi, wannan radius ɗin zan canza shi ya koma mita, in yi dividing by 100 sai ya zama 0.02 meters. Relative density an bani 1.3. mun san cewa density is equal to relative density times density of water. 1.3 times 1000 sai ba mu 1300 Newton gas kilogram per meter cube, shine density of the sheet fluid din. So sai mu ce tunda dai mun san akwai maganan area in dai kana so ka samu force, sai mu ce to area din cylinder is a cycle pi r square, gashi pi times r square ya ba mu 1.26 times 10 raised to power minus 3 meter square. Sai mu ce to ai mun san pressure is equal to rho gh, amma force is equal to pressure times area, ashe force ya zama rho gha. To za mu fara da na saman nan. Density of the fluid din da take ciki 1300, sannan g acceleration to the gravity 10, sannan kuma height daga nan zuwa nan 15 cm which is 0.15 meters, sannan kuma times area nan da ne calculating sai ba ni 2.45 newton, shine pressure da wannan saman yake, force din da wannan saman yake experiencing. To B kuma suka ce mu samu force din da kasan yake experiencing. So the difference din yanzu zamu ce daga nan har zuwa kasan nan daidai yake da 15 plus mene 10, kun ga ya zama 25 kenan. So therefore sai mu ce pressure din mu is equal to rho gh, ita kuma force thrust din da aka ce mu samu is rho gha. Sai mu ce ga density ga g, yanzu h din mu ya koma 0.25 saboda na hada daga nan har zuwa kasa, sannan times area din sai ba mu 4.08 newton. Mun samu forces
da suke acting a sama da ƙasan cylinder due to wannan fluid ɗin da take ciki. To sai tambaya ta biyar, aka ce on certain day, ma'ana a wata rana, atmospheric pressure as read on mercury barometer is 750 mm of mercury. Ma'ana pressure da aka yi measuring kenan, ba irin inda muka ce standard an fi samun shi 760 ne. To amma a wannan ranar ga abin da aka samu, sai aka ce mi expressing din shi wannan 750 mm of mercury, mi expressing din shi in Newton per meter square. Ga density of mercury wannan raised to power 4 ne, ga G. Sai mu ce okay, H din mu 750 mm, in kai dividing by 1000 sai kuma 0.75 meters. G an bani, density of the mercury an bani, sai in ce P is equal to rho GH, ma'ana density of the mercury times G times height, sai muka samu 1.02 times 10 raised to power 5 Newton per meter square. Abinda muka yi mun canza pressure head din nan ne kawai ya koma in Newton per meter square. Sai tambaya ta shida, aka ce the air pressure at the base of a mountain is 75 centimeter of a mercury, and at the top of the mountain is 70 centimeter of mercury. Given that the average density of air is 1.25 kilogram per meter cube, and the density of the mercury is 13,600 kilogram per meter cube, calculate the height of the mountain. Ma'ana wani tsauni ne ana so a gano tsawon shi. Me aka yi? Sai aka wani pressure a ƙasan mountain nan, sai aka samu 75 cm na mercury. A can ƙololuwan mountain ɗin kuma sai aka auna aka samu 60 cm of mercury. To kun ga yanzu sai mu ɗauki difference ɗin su biyun nan ya zama 75 minus 60 sai baka 15 cm of mercury. Shine pressure difference between the base and the top of the mountain ɗin. Ya ba mu 15 cm, sai ka mai da shi meter kai dividing by 100 ya zama 0.15 meter of mercury kenan. So idan kana so ka samu pressure din in Newton per meter square, sai ka ce P is equal to rho GH, 13,600 times 10 times 0.15, sai muka samu 20,400 Newton per meter square. Amfanin wannan sai mu ce to amma mun san daga base din mountain din zuwa sama shi ai iska ce ta cika. So yanzu za mu zo mu amfani da density of iska don mu samu height of the mountain. An ba mu density din iska 1.25 kg per meter cube, sai mu ce pressure is rho GH. Pressure din shine wannan 20,400. Rho density of air za mu amfani da shi 1.25 times G shine 10 times H kuma shine mene height of the mountain. Saboda na amfani da density of air ne saboda tsakanin base din zuwa can saman shi mun san iska ne ke tsakaninsu. So da ne amfani da shi ya samu 1,632 meters, ma'ana tsawon mountain din har ya kai mita 1,632. Kowa ya lura da abin da muka yi. An ba mu difference in centimeter of mercury, na mai da shi ya koma meter by dividing by 100. Na amfani da P equal to rho GH na samo pressure din in terms of Newton per meter square. Sai na ce to amma yanzu ni ina so samu height din mountain din daga kasan shi zuwa saman shi menene, mercury ne koko air ce? Air ce. Sai in ce to I will use the same formula, amma zan yi amfani da density in air ne, shi zai bani height of the mountain. Shine muka samu 1,632 meter height. To sai kuma tambaya ta bakwai, aka ce an open U-tube mercury manometer is used to measure the pressure of a gas. The mercury in the open tube is 0.6 meters higher than that limb which is connected to the gas source. Draw the diagram showing the information or this information. Calculate the pressure of the gas. The density of the mercury is this, and the atmospheric pressure is given as this. To abinda ake cewa na gaya muku dama manometer U-shape ce. Wannan end din shi aka hada da gas, wannan kuma is free to the atmosphere. Sai aka gano difference between the arm da yake connected to the gas supply and that open shine 0.6, kuma a ciki mercury ne. Sai aka ce mu zana wannan diagram din, gashi na zana. Sai suka ce in samu pressure of the gas.
ba excess pressure suka ce ba, total pressure yanzu ake nufi. Sai ka ce total pressure is rho GH plus atmospheric pressure. Idan ko da sun ce excess pressure ne sai in ce rho GH ne kawai. So menene rho dina? That is the density of the mercury, gashi 1.36 times 10 raised to the power 4 times menene H dina, ita ce wannan 0.6 din. Sannan kuma menene G, abin da suke ce ma G shine acceleration to gravity is 10 plus ita wannan atmospheric pressure gashi an bani 1.01 times 10 raised to the power 5 Pascal ko kuma Newton per meter square. So da muka yi shi muka samu 1.826 times 10 raised to the power 5 Pascal. Sai kuma tambaya ta 8 aka ce calculate the pressure exerted at a point 12 meters below the surface of a swimming pool. G is 10, density of water 1000, and atmospheric pressure is 1.0 times 10 raised to the power 5 Newton per meter square. To shi ma anan an ce mai calculating the pressure ne ba excess ba. Sai ka ce to total pressure rho GH plus atmospheric pressure. Menene rho? Dama ruwa ne a cikin swimming pool 1000, G is 10, an ce mana point in kuma is 12 meters below the surface, therefore ya zama 12k plus 1.0 times 10 raised to the power 5, which is the atmospheric pressure. Idan aka yi wannan correctly za mu samu 2.2 times 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Sai kuma tambaya ta 9 aka ce a pilot record atmospheric pressure outside his plane at 63 centimeters of mercury, while a ground observer records 75 centimeters of mercury. Assume air density to be constant. Calculate the height of the plane above the ground. Take the relative densities of air and mercury as 0.00136 and 13.6 respectively. In kun kalli wannan question ne da ya kama da na wancan mountain din, aka samu pressure a kasan mountain da saman mountain. Nan ko an ce mana pilot ne yana cikin jirgi a sama da ya recording pressure sai ya samu 63 cm of mercury. Shi kuma mutum da yake kasa ground observer sai ya samu 75 cm of mercury. Sai aka ce to mu dauka cewa air density din ko ina ma iri ɗaya ne daga can sama a kasa. Ana so mu samu height din da jirgin ya ci kamar dai height of the mountain inda muka samu dazu. An ba mu relative density na isken, an kuma ba mu na shi mercury din. To abin da zan yi da farko sai in ce relative density of air gashi an bani. Idan ina neman density of air sai in ce relative density ɗinta times density of water, sai bani 1.36 kg per meter cube. Sai shi ma relative density na mercury 13.6, ina neman density shi sai in ce times 1000, sai bani 13,600 kg per meter cube. Shikenan sai mu ce to yanzu this is the mass pressure of the density of the mercury. So ku sani za mu samu difference in abin nan pressure din da aka samu. Shi mutum na kasa ya samu 75 cm, shi kuma pilot ya samu 63, sai in ce 75 minus 63 zai bani 12 cm of mercury, sai in yi dividing by 100 dan ya koma in meter, sai zama ina da 0.12 meters. Kamar yadda muka yi a can baya, sai mu samu pressure din nan in terms of Newton per meter square. Mu ce P is equal to rho GH, density of mercury, times G times height difference din. Maka samu 16,320 Newton per meter square. To sai mu ce yanzu idan muna neman tsawon jirgin nan a sama, shi ma yanzu sai mu zo mu amfani da density of air. Mu ce rho GH is equal to wannan difference din. Ma'ana 16,320 is equal to density of the air, which is 1.36, times acceleration due to gravity, which is 10, in kai multiplying zai baka 13.6 h. To h din means in kai dividing both sides by 13.6 zai baka 1,200 meters. Ma'ana jirgin ya kai tsawon kilomita 1 da mita 200 a cikin sararin samaniya kenan. To sai kuma tambaya ta ƙarshe ta 10 aka ce a jar, ma'ana wani mazubi ne 40 meters deep, zurfin shi kenan 40 meters, is full of liquid. Aka cika shi da wani liquid wanda da ke relative density 1.3. Aka ce what depth below the surface of the liquid, wai a wani zurfi ne in ka shiga cikin liquid din, is its pressure
za a samu pressure din shi wannan liquid din equals to the pressure exerted by a column of 5 cm of mercury. Ya zama pressure din 5 cm of mercury. An ba mu relative density of mercury 13.6, G kuma is 10 meter per second square. Sai mu ce to the relative density of liquid is 1.3. In kana neman density din sai ka multiply by 1000, mun samu 1300 kilogram per meter cube. An ba mu relative density na mercury 13.6. In kana neman density shi kai multiplying by 1000 sai ba mu 13,600 kilogram per meter cube. So shi kuma height of the mercury din 5 cm ne, sai kai dividing by 100 ya zama 0.05 meters. So bari in samu pressure in the 5 cm of mercury zai creating. P equal to rho GH. This is the density of the mercury, this is G, and this is the height of 5 centimeters. Sai muka samu 6,800 Newton per meter square. To sai aka ce wai a cikin wannan ja din wanda ke da wannan fluid din wanda ke da density 1,300 kilogram per meter cube, wai menene height din da zai ba da pressure daidai da wannan? Kamar yadda muka yi na mountain ne, kamar yadda muka yi na jirgi. Sai mu ce P is equal to rho GH. P din mu kawo pressure difference na 5 cm of mercury equal to rho density of the fluid which is 1,300 times G10 times height din da ake nema yanzu. Sai na ce yanzu 6,008 is equal to 1,003H divided both side by 1,003. sai bani 6,800 over 13,600, sai muka samu 0.523 meters, which is equal to 52.3 centimeters. Wannan shine height inside ita wannan jar din da za a samu pressure daidai da pressure din 5 cm of mercury, wanda yake shine 6,800 Newton per meter square. So kamar yadda muka ce, wanda ke so ya iya ya kalla ya ƙara kalla. In duk da haka bai gane bai samu ne mai ƙarin bayani, ko kuma za a iya samun ta nambobin wayan mu da email addresses din mu. Mun gode ma duk wanda ya bada lokacin shi kallo wannan koyarwa. Muna barar addu'a daga ƴan uwa. Allah kare mu daga dukkan shari, ka mu da dukkan alkhairi. Idan mutuwa ta zo, Allah ka samu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.